ক্ষুধার রাজ্যে ঝলসানো রুটি মনে হলেও সন্ধ্যের আকাশে পূর্ণচন্দ্র বহু মানুষকেই ভাবুক করে দেয়। পাতায় পাতায় ফুটে ওঠে গান, গল্প, কবিতা। ছোটবেলা থেকেই এই চাঁদ মামার সঙ্গে আমাদের সখ্য। গল্পে আছে, চাঁদের বুকে বাস করে এক বুড়ি, সব সময় চরকা কাটে সে। সেই বুড়ি কি কিছু লুকিয়ে রেখেছে চাঁদের মাটির নিচে? সে কথা অবশ্য গল্পগাথায় নেই, কিন্তু বারবার চাঁদের দক্ষিণ মেরুই কেন? ওই জায়গায় নামার জন্য সব দেশের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা কেন? কি আছে চাঁদের আন্টার্কটিকায়? সেখানে একটুও আলো নেই, কারণ সূর্য স্পর্শই করে না চাঁদের ওই পিঠকে। তাই পদে পদে আছে বিপদ। সেই বিপদের ঝুঁকি নিয়েই সফল হলো ইসরো। 1969 সালে নীল আর্মস্ট্রংরা চাঁদের উত্তর মেরুর একটি অংশে নেমেছিলেন। তারপর থেকে এখনো পর্যন্ত চাঁদের যে কটি সফল অভিযান হয়েছে সবই উত্তর গোলার্ধকে কেন্দ্র করে। এবার দক্ষিণের দুয়ার খুলে ফেললেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীদের দাবি, চাঁদের মাটির গভীরে আছে ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, টাইটানিয়াম, সিলিকনের মতো অফুরন্ত ভাঁড়ার। এছাড়া বিজ্ঞানীরা বলছেন, চাঁদের মাটিতে আছে ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, আছে আরও এক মহার্ঘ জিনিস, হিলিয়াম 3। পৃথিবীতে যার খোঁজ খুব একটা মেলে না। এই হিলিয়াম 3 কোনো বর্জ্য ছাড়াই শক্তি উৎপাদনে সক্ষম। 2 টন হিলিয়াম 3 সারা ভারতের 1 বছরের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদন করতে পারে। রহস্যের ভাণ্ডার। তেজস্ক্রিয় মৌলের ভাণ্ডার রয়েছে চন্দ্রপৃষ্ঠের এই রুদ্ধদ্বারে। পৃথিবী সৃষ্টির রহস্যও নাকি সেখানে লুকিয়ে রয়েছে, যার লোভে আমেরিকা, রাশিয়া, চীন বারেবারেই অভিযান চালানোর চেষ্টা করেছে চন্দ্রপৃষ্ঠের দক্ষিণ ভাগে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, চাঁদের দক্ষিণ মেরুর মাটি রোবটের মাধ্যমে খোঁড়া গেলে তরল জলও মিলতে পারে। পাশাপাশি তাদের আশা, চাঁদের দক্ষিণ অংশে প্রাণের অস্তিত্বের জন্য উপযোগী সম্পদ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু চাঁদের এই অংশ যতটা সম্ভাবনাময়, ততটাই বিশ্বাসঘাতক। নিকষ কালো আঁধারে ঘেরা চাঁদের এই দক্ষিণ পিঠের এবড়ো খেবড়ো ভূমিতে অবতরণ করা বিপজ্জনক। সেই দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি জায়গায় সফলভাবে অবতরণ করল ল্যান্ডার। এবার কি খুলে যাবে রহস্যের ভাণ্ডার? উত্তর পাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। India's spacefaring nation has conducted a detailed exploration of the moon through its Chandrayaan program. The country has sent 2 robotic spacecraft to orbit the moon and to take a repeated look at its surface. Chandrayaan-1 demonstrated India's ability to reach the surface of the moon at a place and time of its choice. And with it, India became the 4th country to reach the surface of the moon in November 2008. Besides, Chandrayaan-1's conclusive discovery of water on the moon in 2009 was praised as a path-breaking discovery. The follow-on mission, Chandrayaan-2, had an orbiter, a lander called Vikram, and a rover named Pragyan. In the past 4 years, the orbiter has repeatedly observed the lunar surface and even today is working satisfactorily. Now, 3,900 kilograms Chandrayaan-3 spacecraft is being sent to the moon with the objective of making yet another focused attempt to slowly land on the lunar surface and to explore it with the help of a rover. Following the spacecraft launched by India's most capable rocket LVM-3, the Chandrayaan-3 lander carrying a rover within it will be carried into an orbit around the moon by the propulsion module. A little later, the lander will separate from that module and will attempt to make a soft landing in the south polar region of the moon. This region is of intense interest as it has many permanently shadowed craters which could contain water ice and precious minerals. Chandrayaan-3 lander has 4 scientific instruments or payloads, of which one will study the moonquakes, while the other one studies as to how the surface of the moon allows heat to flow through it. The third one will study the plasma environment near the moon's surface. And the 4th instrument will enable scientists to measure the distance between the Earth and Moon very accurately. The 2 instruments on the rover help us study the composition of the Moon's surface using X-rays and laser respectively. While the lander and rover will be in direct contact with each other.
The propulsion module circling the moon will observe the light coming from Earth, the only planet which we know which is definitely teeming with life. This observation will help in understanding the nature of distant planets circling stars other than the Sun.